Kính chào quý vị quan khách, quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý thân hữu nhân sĩ, quý hội đoàn thể trong cộng đồng và toàn thể quý đồng bào có mặt trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, đã 44 năm trôi qua, nhưng cứ mỗi độ tháng Tư về thì cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới đều cử hành những buổi lễ tưởng niệm biến cố 30 tháng 4, một ngày đầy đau thương và nước mắt của lịch sử Việt Nam, một ngày mà hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam đã bị vùi dập bởi cơn lốc đỏ của bọn vô thần cộng sản. Một ngày mà không phải chỉ những người cùng mang một thân phận lưu vong cùng nhau mặc niệm, mà mãi mãi những thế hệ tiếp nối cần phải ghi nhớ. Today we express our gratitude to the city of Brampton, especially Mayor Brown and some of the councillors, which I will acknowledge soon, for allowing our proud community to raise the heritage and freedom flag for the first time ever in the city of Brampton. Và cho phép lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ di sản của cộng đồng người Việt hải ngoại và là biểu tượng tự do sẽ được vinh dự phất phới ngạo nghễ tung bay trong vòng 7 ngày trên cột cờ của tòa thị trấn Brampton. Xin trân trọng cảm ơn thị trưởng Patrick Brown và tất cả nghị viên của hội đồng thành phố Brampton đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng ta có được buổi lễ lịch sử này. At this time, we would like to invite Mayor Patrick Brown and the President of the Vietnam Veterans Association of Ontario to perform the traditional honor guard. Và tiếp theo chúng tôi xin mời ông thị trưởng Patrick Brown. Tất cả hàng quân chú ý, chào tới, chào. Chào đấy, kính mời toán thủ quốc kỳ vào vị trí hành lễ. Please remain standing as we will sing the Canadian National Anthem. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lễ chào quốc kỳ Canada và Việt Nam Cộng Hòa. Please remain standing for the national anthem of the former Republic of Vietnam.
Due to the weather today, we're going to do the reception inside, but we're going to have the flag raising outside right now at the same moment. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin kính mời ông Trần Văn Minh và ông thị trưởng tại Brampton cử hành di tích đặt vòng hoa tưởng niệm. At this time, please remain standing for a moment of silence for those who gave the ultimate sacrifice in defending our freedom, like our men and women in the Canadian Armed Forces, our veterans from the former Republic of Vietnam. Lastly, let's honor those souls who have passed during their journey to freedom. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công vì nước và giữ nước. Một phút mặc niệm để tưởng niệm nhân dân và chính phủ Canada vì lý tưởng tự do, vì lòng nhân đạo đã trực tiếp hy sinh những khó khăn trong cuộc sống để đón nhận chúng ta định cư trên mảnh đất thân yêu này. Và đặc biệt ngày hôm nay, xin lắng lòng để tưởng niệm đến những tướng lãnh và quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đã vì quốc vong thân trong biến cố 30 tháng 4 1975, và cũng để tưởng nhớ đến các đồng bào ruột thịt đã không may bỏ mình trong chiến cuộc hay trên đường tìm tự do. Toán thủ của quân kỳ chú ý. Dạ vâng, bắt. Đây. Quay. Được. Thank you, and please be seated. Kính thưa toàn thể quý đồng hương, quý cấp chính quyền sở tại, quý vị lãnh đạo tinh thần và các đoàn thể hội đoàn trong cộng đồng người Việt quốc gia. 30 tháng 4, Sài Gòn bị Cộng sản phương Bắc xâm chiếm, cũng là ngày tự do, dân chủ của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa cáo chung, là ngày đau buồn bi thảm nhất của dân tộc Việt. 30 tháng 4, niềm đau vẫn còn nguyên trong trái tim con dân Việt như một vết máu đỏ tươi. Quốc hận thứ 44 năm nay, Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phối hợp với các đoàn thể quốc gia trong cộng đồng long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 như thông lệ hàng năm. Người Việt di chuyển nằm giữa biển khơi hay trong đường sâu trên đường tìm tự do, và để vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã quỷ quốc vong thân. Ngoài ra để nhắc nhở cho thế hệ kế tiếp
có bổn phận và trách nhiệm dẫn lãnh trọng trách tiếp tục con đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do không cộng sản. Đặc biệt năm nay, thị trưởng Patrick Brown và hội đồng thành phố Brampton đã chấp thuận chúng ta được thượng kỳ lá cờ vàng những nghĩa tự do trên kỳ đài thành phố. Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm lá cờ vàng thân yêu của chúng ta được tung bay ngạo nghễ ở kỳ đài thành phố Brampton trong suốt 7 ngày. Chân thành cảm tạ toàn thể quý vị và sự hiện diện quý vị ngày hôm nay đã nói lên sự đoàn kết của cộng đồng người Việt của chúng ta. Sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi hô to hai khẩu hiệu. Xin mời chú Hồ Tiền. Kính mời đồng bào cùng với tôi hô to hai khẩu hiệu. Khẩu hiệu thứ nhất là xin đồng bào hô Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam 3 lần. Và khẩu hiệu thứ hai là hô cảm ơn, thank you, thank you, thank you. Bây giờ khẩu hiệu thứ nhất hô to 3 lần cho Việt Nam. Human rights for Việt Nam. Human rights for Việt Nam. Đây là khẩu hiệu thứ hai. Xin đồng bào hô to 3 chữ cảm ơn, thank you, thank you, thank you. Thank you, Brampton. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Brampton. Thank you, thank you, thank you. Trân trọng, trân trọng. And now I would like to invite Mr. James Wynn, who represent the organizing committee, to say a few words in English while our non-Vietnamese speaking guests. Bây giờ, And second generation Vietnamese Canadians, to express my sincere gratitude for your service during the Vietnam War. It is my hope that future generations will never forget your valor and sacrifice. I am also very grateful for Brampton City Council's leadership on passing the motion to have the Heritage and Freedom flag fly at Ken Williams Square. We are honored to have you recognize our Vietnamese Canadian community, whereby the vast majority of the community are former boat refugees or descendants of boat refugees like myself. Many of you probably remember the plight of the Vietnamese boat refugees in the late 70s and 80s and early 80s. I am a proud Canadian and am grateful to this country for opening its arms not only to my family, but also countless other Vietnamese boat refugees who came here but with nothing but the shirts on their backs and the memories of the country they left behind. When we first came to Canada, many of us were scared and frightened as we had no friends nor family to rely on. However, due to the generosity of many Canadians, we quickly assimilated and eventually thrived in our newly adopted country. Many boat refugees came here and started from entry-level jobs as dishwashers, janitors, and cleaners. But many of them also went to school at the same time and eventually became doctors, dentists, pharmacists, accountants, and teachers, while others became entrepreneurs and opened their own businesses, such as spa restaurants, dry cleaners, hair and nail salons. Our Vietnamese guests, I won't translate it for you. I also want to recognize Senator Ngô Han Hai sitting beside Mayor Patrick Brown. Thank you, Senator, for coming. và chúng tôi cũng xin trân trọng đặc biệt giới thiệu từ nghị sĩ Ngô Văn Hải và phu nhân cũng có mặt trong buổi lễ thượng kỳ ngày hôm nay với chúng ta. Now I would like to invite the Mayor of the City of Brampton, Mayor Patrick Brown, to say a couple of words. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu người luôn sát cánh và ủng hộ nhiệt tình cho cộng đồng chúng ta ngày hôm nay. Xin quý vị cùng với chúng tôi chào đón thị trưởng Patrick Brown. If I could ask City Council to join me as we pay our respects to the joining me today, we have Councillor Charmaine Williams. Charmaine, give us a wave. Councillor Paul Vicente, Councillor Rowena Santos, and Councillor Pat Pertini. And James
just mentioned that there's going to be a Brampton Vietnamese Seniors Association. You'll be happy to know that about 2 months ago, Council Martini passed a motion to make city space available for seniors organizations. So not only do you have a great new association, it'll be easier to meet. It's with real honor that we have this flag raising here today for the journey to freedom. I've had a real attachment to the community for a long time now. It started when I was back in Ottawa and I met Senator No. And Senator No told me about the story of the boat people, about how it's part of Canada's story. You look at Canada, we are a mosaic of the world, but in many cases it's been families that have fled oppression, families that have fled persecution. From our earliest days, you look at the potato famine in Ireland, you look at all the different people that have come to Canada. Canada has been a beacon of hope, of freedom. And so when I read the story of the boat people and hearing about the 2 million people that fled Vietnam, the fact that 250,000 perished, lost their lives in that journey to freedom. As much as we celebrate the contribution of the Vietnamese community to Canada, when we raise the Journey to Freedom flag, we also remember those that we lost along the journey. And that is an enormous loss of culture and people. And so we had that moment of silence. That's what we're also thinking about. And I remember a few years ago when I was at Queen's Park, I picked up a copy of Toronto Life, and it was celebrating 40 refugees who had made enormous contributions to Canada over 40 years. And I remember opening the page and reading the story of Lee Leong, who is here today. And Lee, give us a wave. And it talked about how refugees had been so incredibly successful in Canada. I remember calling Lee and asking to meet her, to hear about her story. And it really is remarkable. You look at the Vietnamese community in Canada, in Peel Region, in Brampton, so incredibly successful. And so this is also a celebration, marking how we are so lucky as a country and a city to have this incredible community. And I was talking to my colleague, Mayor Bonnie Crombie in Mississauga, and she told me how she had named a park, Saigon Park, in honor of the community. I know that park is opening this fall. And so we were talking on council how we were a little bit jealous. If Mississauga is naming a park, well, we want to celebrate the community too. Not that we're competitive at all with Mississauga, but we love the community here, and I was grateful when I saw Ken and James and others from the community, leaders of the community, come and delegate at Brampton City Hall last week to talk about ways we can commemorate the community here. And it's so appropriate. And so the fact that today the Journey to Freedom flag is going to fly at Brampton City Hall is a real honor. I should recognize we have MP Ruby Sahota here and MPP Prab Sakaria. If we could just get Prab to give a wave and Ruby. And what made me even more proud about last week at City Council is a few years ago when I was in the provincial legislature, we thought what would be a better symbol of love to the Vietnamese community and their story than if we had every MPP from all parties wear the Journey to Freedom a scarf in the legislature. And so 3 years ago, we initiated to have that moment of unity, that moment of love. And this past Wednesday at Brampton City Hall, we replicated that in the city of Brampton. Every member of council proudly wore the Journey to Freedom scarf, and we took a photo together. I have to say, they all look pretty good in these yellow and red scarves, don't they? Senator, those look pretty good, don't they? And so I want to thank you for being here today, particularly Senator No, who came all the way down from Ottawa to say thank you for joining with us on this celebration of the Vietnamese community. And I hope, when James was here last week at City Council, he talked about
the 10,000 community members that live in Brampton. And I've had the chance to go to the temple on Queen Street, but I still believe there are many people in our community that don't know this beautiful story. And I hope, as part of the celebration of this flag raising, that more people in Brampton and throughout the region are going to learn about this beautiful part of Canadian history. And maybe we can look at opportunities, whether it's at the library or Canva, to help share this beautiful story, because it's Canada's story too. Your story is Canada's story, and thank you for being here today. Thank you, Mayor Brown. Thank you, Councillor. Before I introduce our next speaker, I want to acknowledge Brampton's Fire Department. Thank you, you guys, for being here. And we promised them that we're going to have a Taste of Vietnam Food Festival for the Brampton Fire Department this summer. Right, Mayor Brown? Okay. Before I introduce my next guest, I want to acknowledge what Mayor Brown just said. Liberal MP for Brampton North, Ms. Ruby Sahota. And now I would like to invite Senator Ro Phan Hai, our Vietnamese senator from Ontario, to come up to say a couple of words. Senator? Xin quý vị, chúng tôi dành một ngày rất quan trọng để chào đón thượng nghị sĩ Ngô Văn Hải. I made my speech in 2 different languages, so which one do you want me to speak? Vietnamese or English? I guess you, so I'm going to do it in English, right? His Worship, the Mayor of Brampton, my good friend from Ottawa as well. City Council of Brampton, members of the House of Commons and Provincial Legislature, ladies and gentlemen, it is an honor for me to join you here today to witness the first ever flag-raising ceremony in honor of the Journey to Freedom Day in the city of Brampton. I am truly overjoyed to welcome all of you to this historical event, as in many of Canada's cities and provincial legislature, as well as federal. This inauguration event serves to commemorate our shared history and pay tribute to the hundreds of thousands of the Vietnamese refugees who make the journey to freedom. After the fall of Saigon on April 30th, 1975, hundreds of thousands of the Vietnamese fled communist oppression and made the perilous journey to Canada in search of the new beginnings. Against the odds, Canada welcomed over 120,000 Vietnamese refugees with open arms, for which we give thanks on this very day. We're raising our 2 flags, the Canadian flag and the Vietnam Heritage Freedom Flag. To mark this special occasion, we are once again thanks the Vietnamese community and the city of Brampton for this modern beginnings in Canada, and to celebrate our shared values of freedoms and democracy. These values we share by all Canadians, and they all make our country ever stronger and more prosperous. What is happening in the world today, we must cherish and promote these values now more than ever. In doing so, we must continue to fight for those who are still denied their basic rights and freedom in our home country in Vietnam. Our journey to freedom, let us recount our blessing in having been given the opportunity to build a new life for our families here in Canada. As we did in the past year, this historic moment is also
an occasion to recall and celebrate the successes of the Vietnamese Canadian community in Canada. We are all proud to contribute to Canadian society, and together we can build an even more vibrant Canada. On behalf of the organizing committee, I would like to express my gratitude to many members of the federal, provincial, and municipal, especially His Worship the Mayor of Brampton, who have joined us here today. Thank you for your support, for recognizing the importance of this National Day of commemorations. Thank you once again for taking part in this inaugural ceremony in the city of Brampton to honor our journey to Freedom Day. And also, thank you to the Republic of Vietnam Veteran Associations and to all organizers, community leaders, and volunteers for making this historic event possible. Thank you. Come on, Senator. Thank you, Senator.